আমাকে একটু চার্জ দিতে পারবা? মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। আহারে, কেমন অবস্থা হয়েছে পিসিতে। ওকে, মোটামুটি ডান, ফাইন। সো আমাদের কন্টেন্টের যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে, যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি, কন্টেন্ট কন্টেন্ট সাধারণত আহ তিন প্রকার আমরা বলতে পারি, বাট কন্টেন্টটা হয় কিভাবে? কন্টেন্ট হয় সাধারণত ইমেজ, টেক্সট, অডিও প্লাস অডিও ভিজুয়ালাইজেশন, বা যেটাকে ভিডিও বলা হয়। তো আমি এই দুটাকে আলাদা করে দিচ্ছি। কন্টেন্ট তৈরি হয় ইমেজ প্লাস টেক্সটের সমন্বয়ে কন্টেন্ট, আর অডিও প্লাস ভিডিও এটাও কিন্তু হচ্ছে, বা অডিও অ্যান্ড ভিডিও, এটা দুজনও কিন্তু কন্টেন্ট। তাহলে আমরা টাইপ অফ কন্টেন্ট যদি লক্ষ্য করি, টাইপস অফ কন্টেন্ট, কন্টেন্ট টাইপ অফ কন্টেন্টকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে কন্টেন্টের টাইপ, কয় প্রকার কন্টেন্ট পৃথিবীতে আছে, এটাকে যদি একটু দেখি। তারপর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্টেন্ট টাইপ। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস, কন্টেন্ট টাইপস? সো কন্টেন্ট টাইপস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে ব্লগ পোস্ট, ইমেজ, সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট, গাইডস, ইবুকস, ভিডিও কন্টেন্ট, ওয়েবিনার, স্টাডিজ, স্টাডিজ, হোয়াইট পেপারস, প্রেস রিলিজ। তাহলে এগুলো হচ্ছে সব আমাদের কন্টেন্টস। কিন্তু এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি, আমরা কিন্তু এখানে ম্যাক্সিমামকে দেখতে পাচ্ছি টেক্সট অ্যান্ড ইমেজ। বাট আমরা যখন কোনো একটা ভিডিও তৈরি করি বা মুভি তৈরি করি, তখন মুভিতে কি কি থাকে, কোন কোন পার্ট থাকে, আমরা কি সেটা জানি? বলতে পারি আমরা দুজন? মারিয়াম সিনহা, একটু তোমরা আনমিউট করো। তোমরা কি বলতে পারবে কন্টেন্ট যখন তৈরি করা হয়, মানে যখন মুভি তৈরি করা হয়, তখন সেই মুভিতে কন্টেন্ট হিসেবে কি থাকে? এই ভিডিওটা তৈরি ভিডিও করার আগে, থাকে না, ভিডিও অডিও। হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই থাকে, কিন্তু ভিডিও অডিও তৈরি করার আগে মুভিতে কি থাকে? মানে মুভিটা যে তৈরি হবে, কিসের বেজে তৈরি হয়? স্ক্রিপ্ট, ক্যামেরাস, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অ্যাক্টরস। স্ক্রিপ্টিং। হ্যাঁ, স্ক্রিপ্টিং এর উপর তৈরি হয়। স্ক্রিপ্ট যদি তোমার
না হয় তাহলে হচ্ছে ভিডিও তৈরি হবে না, অডিও হবে না, ইভেন তোমার ইমেজও আসবে না, কোনো কিছুই আসবে না। সো স্ক্রিপ্ট ইজ দ্য মেইন থিং। যদি তোমার কাছে স্ক্রিপ্ট থাকে তাহলেই তোমার হচ্ছে এখানে ভিডিও তৈরি হবে, অডিও তৈরি হবে, ইমেজ তৈরি হবে। আমাদের দেশে যখন প্রধানমন্ত্রী বা মিনিস্টার্সরা যখন কথা বলে তখন কিন্তু তাদের সামনে তাদের পার্সোনাল সেক্রেটারি বা পিএস বা এপিএস এনারা কি করেন, এরা কিন্তু ওনাদের জন্য আলাদা করে একটা কন্টেন্ট দেন, একটা লিখিত দলিল দেন, এবং সেইগুলা পড়েই কিন্তু ওনারা কথা বলেন। কারণ যদি লিখিত দলিল বা কন্টেন্টস না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ওনারা বেফাস কথাবার্তা বলে ফেললে তখন সেটা পার্টির জন্য বা রাজনৈতিক সেই নেতার জন্য অনেক বড় ধরনের একটা বিপত্তি ঘটায় দেয়। যদিও আমাদের দেশে এই ধরনের অনেক ঘটনা ঘটছে, যারা হচ্ছে এখনো পর্যন্ত মানে কোনো কথাবার্তা ছাড়াই আন্দাজে কথাবার্তা করে, কোনো পরিসংখ্যান ছাড়াই কথাবার্তা বলেন, এই ধরনের জিনিসগুলোতে আসলে অনেক অনেক আমরা দেখছি, চোখে দেখছি। তারপরেও মূলত বিষয়টা হচ্ছে যে যখন কন্টেন্টস থাকবে, সেই কন্টেন্টস থাকলেই কিন্তু তোমার একটা অডিও বা ভিডিও তৈরি করা যায়। এখন দেখো, তোমার কাছে তুমি একটা ভিডিও তৈরি করতে চাও, তুমি কি ভিডিওটাকে এমনি এমনি তৈরি করতে পারবা? পারবা না। তোমার জন্য এটার জন্য আগে তোমাকে জানতে হবে বা তোমাকে একটা ডকুমেন্টেশন তৈরি করতে হবে। তুমি সেই ভিডিও বা অডিওটার মধ্যে কি বলবা, কি বলতে যাচ্ছ, সেইগুলো তোমাকে এক্সপ্লেনেশন করতে হবে। এরপরে যদি তুমি আহ একটা ভিডিও তৈরি করতে যাও তখন সেই ভিডিও তৈরি করার আগে কিন্তু অনেক দফা তোমাকে বলতে বলা হবে। যেমন এক্সাম্পল, আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে তোমার সামনে স্টুডেন্টস আছে, তোমার স্টুডেন্টস এর সামনে তুমি কি কি বিষয় নিয়ে আসবা। ধরো একটা সিম্পল বিষয়, তুমি একটা সিম্পল বিষয় নিয়ে আসবে, সেই সিম্পল বিষয়ের উপরে তুমি আম, একটা ছোট্টখাটো ব্রিফিং করো। যে আবার আমি তোমাকে এক্সাম্পল মানে কন্টেন্টটা বলে দিই যে আমার নাম অমুক, আমি তো আজকে থেকে তোমার এডুকেশনাল ইনস্ট্রাক্টর, আমি আম, তোমাদের ব্যাচে আমি লেভেল 1-এর ক্লাস নিয়ে আসতেছি। তোমাদেরকে তোমাদের সাথে দেখা হবে আগামী সপ্তাহে থার্সডেতে, ঠিক সকাল 8টা বাজে বা সকাল 9টা বাজে। তো এই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আমরা আশা করব তোমাদের সাথে দেখা হবে অন টাইম। এই জিনিসটা যদি তোমাকে বলতে বলা হয় গুছায় গেছে, আমি যেটা বলছিলাম সেটা তো বেশ আঁকড়াই ইনায় বিনায়ে বলছি, কিন্তু যখন তোমাকে এই ধরনের কোনো একটা বিষয় বলতে বলা হবে তুমি কিন্তু প্রথম দফাই বলতে পারবা না। তার কারণ হচ্ছে যে একটা কিছু যখন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হয় তখন সেটাকে অ্যাটলিস্ট 5 বার মিনিমাম রিভাইজ করতে হয়। রিভাইজ করার পরে সেই জিনিসটা খুব সুন্দর একটা কন্টেন্ট আগে সৃষ্টি হয়। সো সেই বিষয়টাই এখানে আজকে আমাদের মূলত প্রতিষ্ঠান কন্টেন্টস, দ্য টেক্সট কন্টেন্ট অ্যান্ড দ্য ইমেজ কন্টেন্ট, ব্লগ অ্যান্ড পোস্ট। এই ব্লগ অ্যান্ড পোস্টে বা ব্লগ পোস্টে টেক্সটও থাকবে, ইমেজও থাকবে, এবং ইমেজের সাথে সাথে এখানে ভিডিওটাও অবশ্যই রেকর্ডেড হবে। ইমেইল অ্যাজ এ কন্টেন্ট, অনেক সময় আমরা ইমেইল পাই যে ইমেইলের মধ্যে আমরা টেক্সট, ইমেজ, ভিডিও আর অডিও, অর্থাৎ ভিডিওর মধ্যে অডিও আমরা পেয়ে যাই। সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট, এই কন্টেন্ট গুলা কি জিনিস? আমরা যদি সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্টকে দেখি, আমাদের কাছে মনে হয় যে অনেক বিশাল কিছু সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট। সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট আসলে এত গভীর বা এত মানে পারবো না এরকম কিছু না। সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্টস এর মধ্যে হোয়াট আর দ্য 3 টাইপস অফ সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট, আমরা একটু এটাকে লক্ষ্য করি। তাহলে there are 3 types of social media content that tend to get more social sharing are educational content, interactive content and inspirational content. তো এডুকেশনাল কন্টেন্ট আমি তোমাদেরকে হয়তো আর নতুন করে বলা লাগবে না যে হোয়াট ইজ এডুকেশনাল কন্টেন্ট। Educational content is something, the content with the intellectual properties that can share the knowledge with the audiences. That's called educational content. Interactive content. Interact, that means you are communicating with others
the content that interacting, the content that communicate with each other. That's called the interactive contents. And the inspiration content, you already know the inspirational content is the something that motivated you and you become self-motivated by using the motivational or inspirational speech or the image or the textual script. That's called the inspirational content. So আমাদের এখানে তিন ধরনের কন্টেন্ট আমরা দেখলাম। Educational, that means the intellectual property that share the knowledge. Interactional, that means the communications between each other. Inspirational, that means the motivation between two objects. It's called the inspirational content. এখন আমরা যদি দেখি যে 29 social media's content idea and ideas and examples of brands. এই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি আমাদের 29 creative social media contents ideas that you should try. কোন বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ট্রাই করব contents. You know you have gotten drum of fresh social media content ideas to keep your followers interested and attract new people to your account, but it can be done right, exhausting to be creative every day and deliver content gold on multiple platforms. বিষয়টা বলা হচ্ছে যে তোমাকে একটা ড্রাম দেওয়া হচ্ছে, ফ্রেশ সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্টস ড্রাম, যে ড্রামে আমরা পানি ধরি। সিমিলারলি তোমার কাছে একটা ড্রাম আছে, যে ড্রামের মধ্যে শুধু সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট গুলো ধরবা। এই সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্টের মধ্যে তোমার কি কি থাকবে? ফলোয়ার্স থাকবে, যারা তোমাকে ফলো করবে বাই অ্যাক্সেসিং ইউর কন্টেন্ট। তোমার কন্টেন্ট দেখে তারা ফলো করবে। ইন্টারেস্টেড, তুমি যে টপিকসটা দিচ্ছ সেই টপিকসের উপরে তারা হচ্ছে ইন্টারেস্ট ফিল করবে। অ্যাট্রাকটিভ, attract new people, that means you are attractive, you are an attractive lady, and this is why lads, they will follow you. So content is mostly you can think about a lady. So content এর বিষয় হচ্ছে আমার একটা লেডি হওয়া উচিত। ধরো plus sign, if we say about lady, minus sign we can say lad. So আমরা এখানে দুজনকে পেলাম, lad and lady, but আমরা যদি এটাকে two pairs করি, one pair are beautiful and the second pair they are ugly. এখন দুইটা পেয়ারকে যখন সামনে রাখা হবে এবং ধরো একটা অডিয়েন্স ভর্তি স্টেডিয়াম, সেই স্টেডিয়াম থেকে বলা হবে তোমরা কাকে পছন্দ করবে, ফিমেলরা ডেফিনেটলি উইল সিলেক্ট দ্য বিউটিস, দ্য নাইস ল্যাড, এবং মেলরা ডেফিনেটলি দে উইল select the beautiful lady. But nobody will argue that we are not up to the beauties. Everybody will try to get and grab the beautiful pairs, not the ugly pair. So কেন এখানে পেয়ার বললাম? পেয়ার and pairs এখানে বলা হচ্ছে এই কারণে যে একজন থেকে আরেকজন আলাদা, but they are holding their own hands. Similarly, contents, they hold their own hands. এখানে যদি তোমার কাছে একটা ugly content থাকে, nobody will follow you, even nobody intend to go to your content, never. But if you have an amazing content, everybody will start trying following you. In this case, the contents are most important. You must have the beauties of the content.
ওকে, সেকেন্ড সেকশনে আমরা যেটা বলি, so we are here to help with this cheat sheet of solid content ideas to establish a social channel. You will keep your social media strategy ahead of the curve. You will never find yourself starting at a blank content calendar again. খুবই ইজি ব্যাপার, খুবই সহজ সত্য কথা। এখানে তারা হেল্প করবে the solid content idea with the major channels, মানে প্রত্যেকটা মেজর চ্যানেল দিয়ে। মেজর চ্যানেল কারা? ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, Instagram. Actually, Instagram is mostly we can say is a marketing tool of Facebook. But some people, some blogs, some articles, they took Instagram as a social media, but unfortunately, we couldn't match social media Instagram as a social media because Instagram already been declared by the Facebook. It is not a social media, but it's a marketing tool of Facebook. Now, যদি আমরা নিচের দিকে যাই, create a daily, weekly, monthly series. What is that? One great idea can become an engine for more great content if you turn it into a recurring series. Okay, similarly. এখন আমি যদি তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করি, what is the best favorite series to you? তোমাদের কাছে ডেফিনেটলি কোনো একটা মুভির নাম আসবে, তোমাদের কাছে ডেফিনেটলি কোনো একটা সিরিয়ালের নাম আসবে। দ্যাট মিনস হ্যাঁ, আমি এভরি উইকে আমি এই সিরিয়ালটা দেখতে পছন্দ করি। বা তোমার কাছে এমন একটা ভিডিও নাম আসবে, ওয়াও, I really love to see what's the video. That means প্রত্যেকটা পার্সনের কাছে ডিফারেন্ট ভিডিও, ভিজুয়ালাইজেশনস, অডিও, ইমেজ, the text contents আছে। Vancouver Magazine's weekly Takeout Thursday featured the food editor in casual Instagram live conversation with a local chef or food expert. So Vancouver আমরা জানি যে এটা কানাডার একটা প্রভিন্স। Vancouver, British Columbia, and Vancouver is the coldest city among Canada, among all cities in Canada. So in this case, আমরা যদি এটাকে বলি Takeout Thursday. Takeout Thursday features the food editor in casual Instagram live. So takeout, what is the Takeout Thursday? A takeout সম্পর্কে we mostly not aware. আমরা জানি না এটা সম্পর্কে কি, but takeout is mostly we can say the small food village, but a small shop where foods can be served, but where foods can be prepared. They only deliver their foods to home, but door to door. That's called takeout. That means in this shop, people they mostly grab their own foods by ordering over the phone, by place an order over the phone. So you see, this is an content mostly created by a video. So এখানে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি, যদি দেখি যে এই কন্টেন্টের মধ্যে আসলে কি আছে, তারা আসলে কি বলতে চাচ্ছে। Okay, yes. Now আমি যদি এটাকে একটু টার্ন অন করি, share sounds. Okay. McLennan, I'm in a different backdrop. I was just at a wine. Okay, from the beginning. Hey everybody, it's Neil McLennan. I'm in a different backdrop. I was just at a wine, I guess, as at a Zoom wine tasting. So A, I'm in a different backdrop, and B, my teeth look right. I'm going to join our guest right now. I'm going to wave.
I'm going to join. Hold on. Let's do that. I want to do that. And I think we're going to have Justin Tisdale join us shortly if all things work out. I'm on Shaw. There we go. How are you doing? Hey, good. How are you? Good to see you, Justin. How are you? You've got a good backdrop. I recognize the backdrop. It feels like I'm almost there. Yeah. Um, Just gonna. Okay, fine. So I'm not gonna look further. So আমাকে এখন তোমরা একটু বলো, is that content is nice content? একটু অ্যান্সার করতে হবে আমাকে। Is that a nice content? না আমার কাছে লাগতেছে না। এটা কোন রকম ভাবে নাইস কন্টেন্ট না, because the content you are going to publish over the social media, nobody will accept this content because the content actually breaking over. The content has a post. The content hasn't got a very specific topics. The content even it has got very specific topics, but the content never seems like very good, very easy to the audience. The audience will never accept it. They will never bother it. So you fried chicken, beatbox, the chick dome. I'm like, people দেখো এখানে মাত্র 48 জন লাইক করছে. Whoever very close to them. Some people, they press the like button, they hit the like button when they think, oh, it's a funny thing, we can share it to my nearest but closest people. They use it mostly for making fun. This type of content will never work. Even though eventually, if we look through how to get us to follow on Twitter, let's see. First, a content type. Episode 5. Hello and welcome to Fridgeworthy, a very serious and prestigious social media awards show. I'm Shannon. And I'm Danae. And every other week we pick a social media post by a brand that we think is very unique or interesting, and we put it up on a fridge. Yay! Yay! This week we're talking about virgin trains. Sexy virgin trains. Wait, no. This week we're talking about handsome trains that I secretly have a crush on. Shouldn't have said that. Well, okay. Right. Now comparing between two videos, which video is the best? কোন ভিডিওটা বেস্ট লাগতেছে তোমাদের কাছে? I think the second one. That's the second video. Yes, definitely. The video is absolutely professional, and the professional video, it seems like people will get a lot of knowledge. They will get lots of information, the points, and the content is absolutely rich with the topics. So definitely the second video is absolutely fantastic, and it's totally professional. So here it's way easier to think of a special guest topic, guest or topic to plug into a pre-existing format, then to a short form discuss every week, and your audience can enjoy a little consistency in their torrid lives. So এখানে দেখো আমাদের সুন্দর করে বলে দেওয়া হয়েছে যে হচ্ছে যে লিটল কনসিস্টেন্সি আছে, দ্যাট মিনস এখানে যে একটা সিরিয়াসনেস, একটা হচ্ছে যে প্রফেশনাল কেস ফ্রম দ্য স্কার্স এভরি উইক, এবং হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ফ্রেশনেস আছে। যেমন আমরা কিন্তু এভরিডে যদি ভেজিটেবল খাই, বাট ভেজিটেবল যদি হচ্ছে কোল্ড ভেজিটেবল হয়, দ্যাট মিনস we will become very sick. But if we cook the fresh vegetable every single day, it will make us healthy, wealthy, even that can let us think wise. Meanwhile, pursuit Frizz-worthy, a very serious and prestigious social media hour show, that means this content that I told you, that's a very professional content. So here, meanwhile, Pursuit Frizz-worthy, a very serious and a prestigious social media hours, so features two of our own social media experts breaking down their favorite social media contents ideas from brand every week. যেটা আমি প্রথমেই বলছিলাম,
if we have the fresh contents for every week, if we have the fresh vegetable every single day, it will let us think wise. It will definitely make us healthy. It will definitely give us a wealth and wealthy day. So we can say the wealthy day. That means you will have a lot of things if you can decide wisely. So run a contest or giveaway. Giveaway. So that means what is giveaway? Giveaway is something like you are going to throw some objects to the people. If you are going to throw, if you're going to share some intellectual properties with the audiences, that's called a giveaway. Even the giveaway has got a lot of definitions. If we search the giveaway over the Google, let's see the giveaway means. A thing that is given free, often for the promotional purpose. That means often for the promotional purpose. So, as I said, if you have the intellectual property and that throwing for the educational purpose, throwing to where? Throwing to the audience. So throwing means we are going to provide, we are going to share the properties. We're going to share the intellectual properties. Intellectual properties means the knowledge. Right here. So people love three things. Double fact, a giveaway is a quick and easy way to fill a hole in your content calendar in a snap. Those are a product shot and some instructions about how to enter like fig. What does it mean by fig? Do you have any idea of fig? Anyone? No. Okay. If we don't have any idea about fig, if I ask you that, okay, do you have any idea? Instantly, what your decision would be, oh, let us think, let us search over the web. You already have the access of the World Wide Web. That's the www. World Wide Web. That means that from the internet, the resource from the internet. We all have the information. That's called the teen fall. Teen. In your jaitun. Jaitun. That means the olive chitin and the skin. There's a kin, the fruit of kin. Okay. This fruit mostly grow in Cyprus, in Europe. Does here and blame. There's your Wednesday afternoon Instagram post done and dusted. Okay. Or dig through our list, creative social media giveaways. Here for some inspirations to take your contest to the next level. So তোমার contents গুলোকে next level এ নেওয়ার জন্য তাদের কিভাবে আছে? Here's the content. Here is a content. The maze indicating it is a very rich content. The image here is indicating is a very good content. What is the image look like? What do you think the image would be? The image is indicating it is a hotel. The image is indicating is a hotel or a small restaurant or the biggest restaurant, but it's quite posh. There's a fig. Whenever you have the idea that the fig means the team, that means they actually sell foods. And the contents is just a showcase or the promotional showcase of something else, of a restaurant, of a real estate. Of course, the content would have more followers, more interaction, more impression.
The interactions and the impression, what is the difference between the interaction and the impression? If we go through the digital marketing case, then you must have to know what is the impression, the difference between impression and interaction. I already explained you the interaction means you are communicating with others. The impression, the number of the times your content is displayed. That's called the impression. Reach versus impression versus engagement. That's also very much important to know. What is reach? Reach, the number of people who see your content. Impression, the number of times your content is displayed. Engagement, the number of interaction your content received from us, from user. That means us, you, me, everyone. Likes, comments, shares, saves, etc. So that's impression. And the engagement, the interaction, the communications between your content with the user. Those are really important. Now let's have a look for the next phase. Host an AMA. Tap into your audience's insatiable curiosity with an ask me anything. Ask me anything. Do you have any idea about FAQ? What does it mean by FAQ? Or FAQ stands for? Do you have any idea? FAQ? Frequently asked question. Frequently asked question. Right. So ask me anything. That should be the live streaming. That should be the live streaming. So that means the live streaming when you actually can insist with the live streaming, when your audience, you think that your audience really needed you to be on live. So that means you can ask them anything, or your audience can ask them anything. That means the interactions between you and the audience. That should be happened on the live streaming session. This is how a live streaming would be. If you see the lady, she's actually delivering something, and her audiences, they are interacting with her by using the chat box. That's the live streaming, or AMA, ask me anything. And that only can happen over the social media or the YouTube or any other media that let you share your video over, or you can give your voice over live. However, we can say it's a live session. Run a social media takeover. Whether you team up with a big influencer with a large audience, or a micro influencer with a dedicated base like Everland did with an LA-based photographer. Everland is a female who, with an LA-based photographer, who is with an LA-based, LA means Los, it's an state of United States. I'm pretty much sorry. The LA. Los Angeles. I'm sorry. It's a Los Angeles.
Los Angeles. So passing over the key to your social account to someone with the passionate fans can bring your account more engagement, sales, followers. That means previously when we are talking about the engagement, that means a like, comments, content, comment, share, reaction, right? That's actually for the interaction. So here, the passing over the keys to your social account to someone with a passionate fans can bring your account more engagements. So that means the engagement is, so like, comment, follow, share, and the interaction. That means you are pressing the button of love, like, wow, and whatever the emoticon should be. Sales and the followers. So here all are going through the digital way of the conversation, and the conversation can convert to a sales. That's two passive action, conversation and a sales. It can free you from a day or week of content planning score. So far, we came through a long way. 1, 2, 3, 4 points up to 1, 2, 3, 4 points for the social media contents. Now, I should let you know how to do the social media contents, where you actually can do it. It's a practical session. If we have the access of the World Wide Web, I know you already have it. So we can go through a very basic platform. The basic platform is called Canva, but however, it's a basic platform, but you can create the very professional contents by using Canva. Let's press on Canva. If we go through Canva, here a button will appear, or on the left hand side from the top till bottom, there should be menu bars. Over the top, there is also menu bars. Menu bar. What is menu bar? If we just indicating these areas, including this all are menu bar. If you press these 3 single lines, this is a menu bar. If you look at this area with a small sign of the arrow, is also will display the navigational or the drop down menu. Business is also a page where the drop down menu will appear. Education is the same as like design and a business. Plans and the pricing, the very similar things as like design, business, education. Learn more. That means you can see the very little small areas of an arrow. So that's also indicate it's a menu bar. However, on the left hand side, also indicating those are the drop down areas, the small arrow. But some of the pages, they haven't got any drop down buttons or drop down arrow, but we actually can use the tools, web tools. Those are very important. But the web tools, what is a web tools? That means you actually can perform so many different design by using these tools. You can actually create the branch design. You can have the content planner. The content planner, that means the schedules of the timing, the schedules of a meeting,
That means it will let you know that you have got a business meeting that will appear on a certain date, in nearest future date. Discover apps. The apps, what the apps would be. That means the third-party apps like WhatsApp, um, Zoom, Pixels, so many different apps. It can be anything. They will collaboratively work with Canva. So that means that design apps would be a start mockup. What is the smart mockup? A smart mockup, that means you have some designs, and the designs can go to audience as like sampling. That means you have got the samples when your audience will advise you that, yeah, hi Mariam, hi Sinha, I really request some types of samples from your end. Could you please give me some types of sample? Or do you have any ideas in your mind? Could you please do something for me? Then that's called the mockups. Example given, if you have a t-shirt and you know in near future and next month the Christmas will appear. Next month Christmas is appearing. So that means you have to create something like very smooth design, and that's called the mockup. Create a team. You already know what is a create team. Create a team means in on account, you will be able to see each other work. That's called a creative team. Now, let's go to the creative design. Oh, before we go for the creative design, we must have to um, get a knowledge base of what is design spotlight. Design spotlight, you see the arrow actually indicating so many different pages. All pages are actually with a engine or a tool, that means the logo maker. If you hit the if we hit the button logo maker with a new tab, you actually can get to the menu area. You can start a design, a custom logo. You can definitely start a custom logo design. You don't need to go anywhere. If you have the idea will let you do every single things. But sometimes this Canva is not enough. That means you must have to know some special tools. You must have got, you must have the informations how to use Adobe Illustrator. But that's the different segments we will come up later on. Free logo maker. Start designing a custom logo. It's called the button. You just hit a button. যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় আমাকে জানিও, হ্যাঁ? Let's see. Here, these templates. Templates means the automated design, the customizable design that you actually can customize by yourself. Example given, this is the lavender. This is what? A lavender. Lavender is a smell, is a fragrance. So lavender boutique. The boutique, actually, the lavender boutique indicating the boutique has got a fragrance, sweet smell or sweet fragrance. The beautiful fragrance. The beautiful fragrance. Why I say this beautiful fragrance besides the sweet one? Beautiful is indicating, that means some of the fragrances really amazing. That means whenever you smell it, wow, it's so nice. The deep breath can indicate lots of things.
lavender boutique. It's very much important. You see the gradients is actually here. The gradients, what is the gradients? The gradients means a different color. The color is mixed up with the different actions. The color mixed up with different identity. Example, if we look at the fragrance, the lavender design, if we go to edit image, you can see it's a mesh gradient. It's a mesh gradient. Yeah, see the gradients is nice. It's a mesh of gradients. That is it's called a photogenic. It's a photogenic color. So that's the gradient. It's a photogenic color. So go to some other example. We have to take another templates because of this one, Baba. Where is Baba? Right, the gradient. The gradient. See the gradient. The gradient. Gradient. Where is the gradient? So I got on the gradient. Okay. I'm just going to remove the person. And here you can see the color. Mixed color, right? Can you see the mixed color? Yeah. Okay. So the mixed color, why it's mixed? This is very much interesting. Image. Right. This is also called gradients. And this is an image. This is an image. It's very much image, but I couldn't actually get the gradients here. I must have to figure out where the gradients I actually can get. Let's see, gradients here also not. Yeah, here it is. Yeah, absolutely. So just a gradient. You see the color gradient. So photo colors, right? The photo colors. That's called a gradient. That means
mix up with the different colors. That's called the gradients. If you search on Google and by tapping gradient, you can see the variations of the colors. Gradients has got different colors. So that's the color. That's the color. Those are colors. Those are colors. So we actually can create gradients, right? We also can create gradients. So gradients is mostly important if you need to figure out a very gorgeous image. Then gradients is most important, right? Whatever. We were on the logo design area. So those are templates, right? So those are templates. On the right hand side, the navigation bar is called the navigation bar. Those are templates. Navigate. Why are we saying that's navigation bar? Navigation bar means you actually straightway heading towards in a menu, heading towards something else. That's template. If you search, example, IP, you can see a lot of IT logo that will appear here on the mesh section. So you actually can customize them. You actually can customize them. How you can customize them? You see here, and then the A also using the gradient. So example is lavender, right? Actually can create example you both Maria and Sinha. So MS actually can indicate MS. MS. So Maria and Sinha. So Maria and Sinha would be. You can customize it. The fonts can customize it. So this is the fonts, right? Different fonts. The fonts has got the different menus. If you are using Canva Premium, I will definitely share you the Canva Premium link by tomorrow or day after tomorrow. You can see lots of different fonts, lots of different fonts here. Even you can figure out the premium fonts as well. So you see the queen button, the queen crown indicating those fonts are premium. Even on the templates, you see the queen is also indicate there's a pro. It's a pro. That means if you try to use this pro without the watermark, then you must have to get a pro link or the subscription of pro. That's really important. So example, as like I said, food. So templates, right? Those are really different segments. Foods is a segment, or foods is a different business. IT is a different business. Boutique is a different business. If you search food, then you can see the food templates, several food templates. The funny sandwich says, okay, let's see on the funny sandwich, right? So you see the fonts or the content has already been changed because first I actually customized the text. It was boutique, and now it's saying it's getting the MS, that is Maria and Sinha. So MS sandwiches, street food. Okay, you can actually create something else. You can write something else. Eventually, if you think that you have a logo and you really require it on attaching over the top of the right hand side, then absolutely you can use the upload button. If you have the content, if you have the image with you, that means you actually can place
the image anywhere under contents. For example, yeah, it is. No, those are remove page already. They have remove something. Remove busy. Okay, here. So, example. That's the innovative sandwich, right? Innovative sandwich. I just uploaded it from my own source. So I'm going to use this logo over here, but how I can use it? Let's see. The image, edit the image. I want to remove the background. Let's play the button, background remover. It will automatically remove its back. It will automatically remove its back. Right. So let it remove itself. I think it's done. Yeah, I'm just going to place it. Okay, but the image is not too clear. Now, what we need to do? We must have to change the image background. How we can do it? Just select the color. Use a very light color, or let's see, we can mesh a color. How we can do it? Based on the documented color. Even if you don't know that what type of color you are going to use, then use the gradient button. So let's see, gradient maker, gradient color maker, color palette, color maker, gradient color maker, css gradient.io. That means that this is a gradient. We can actually mix up with the several different colors. The colors is unknown. Create a gradient color. We can create a gradient color as well. Let's see what sorts of color we are going to use. As I mentioned that we are going to use a very light gradient color, then we can do it. So I'm just going to this one. Color. Or we can use this. This is also good. That's fine. We don't need the background, the CSS, but we actually require the color. The color picker is also very much important. Let's see the radial. There's a CSS color. We don't need the CSS color, but we require the gradients.
I don't need the CSS gradient, but we create a gradient of your gradients. Color, create a gradient color. The gradient color means the number plates. What is the number plate? The number plate means, see, just a number, right? We create the number plates. In order to install the number color here, with the gradient color. Come on. You see the color? That's called the gradient color. That's called the color, gradient color. No, it also has got the impressions of the copy CSS. The CSS means the cascading style sheet, and we don't need the cascading style sheet right now because this is actually used for the website development. Let's see, we're just going to use the cascading style sheet. The color palettes. Let's see. Mm, yes, Papa. আর 11 মিনিট। আর 11 মিনিট। Prepare. Nope, that's fine. Rotation. Person. Okay, fine. So I'm just going to mesh the color. So where the mesh color would be? Here. Oh, sorry. At the image. Documented the color. Oops. Color gradients. Copy. Next. Yep. Okay. Edit image. We will just try to deepen the contrast, brightness. Let's see the inversion. Okay, and saturation, the contrast. Okay. Nope. Respect. That's fine. So that's how the Canva works. But there are lots of things we must have to understand that Canva, there were so many different area section. So elements is also important, very much important. That means it will actually indicate the shapes. You can use the frame example given.
This is a frame. If you want to use the frame, if you want to use any images, and the image should have a different angle, the different structure, then the frame is absolutely perfect for this case. So how we can use this frame, how we can actually place the frames. Example, um, we try to use the different angle of the frames. So we want a different look. We are looking for a different look. So this frame, is it the blood things? As only will it be just empty? No, we actually can use the images inside the frame. So how we can use the image? So let's go on the upload button, upload area. If you try to use the image, that means your picture. Example, if you want to use your picture inside a content, this is also content, right? So here I'm just going to populate my pictures over the frame. So how? I drag on the frame and it will automatically narrate it. It will automatically narrate inside the frame. It will be placed. Let's go for elements. We have so many different things to indicate line and the shape. Example, if you use different types of shapes, you can use it where you can use over anywhere in the shape or in the logo. But normally the idea actually come from the logo, so we have to use the logo, not the image. So I'm just going to remove everything and the logo will be prepared. So example, this is a logo. How you actually can generate a logo? So you just need to go hit the share button, press download. The logo, remember, always use the PNG format. What is the format of an image? There are several format types. Image has got several format types: PNG, JPG, GIF, WebP, and let's see SVG format. SVG format is actually based for the designers. Example given, the tool I actually mentioned you previously. The tool is called Adobe Photoshop or the Adobe Illustrator. You can use the SVG on the Adobe Photoshop. Right now, it is only the image. It is only an image, but nobody will customize it. Nobody will customize it. But if you think your design can be customized by some other people, then use SVG format. So that means it will allow you to customize your image. It will allow you to customize your image by uploading on the Adobe Photoshop or Adobe Illustrator. You can create your image as a transparent image. How you can do it? Example, if you click on the transparent background, it will automatically let you transparent the image, or it will automatically make the image transparent. So how it would look like? This is the image. This is the image. There is no color or there is no background behind the image. So there is no background. Previously, we initiated the color. Now there is no color. Similarly, there were two images being downloaded. One is the image with background. Here, the image with a background.
a light blue background, and the image with no color. The image with no color. Let's see, where is the image with no color? Downloads. Here, the image with no color, no background. It's all transparent. So we know how to create the logo. So can we just only design logo or the banner? No, we don't. We are going to use different section on Canva. We will definitely make ourselves a very competent designer. So that means if we go at the Fiverr example, if we want Fiverr is an outsourcing platform, or I told you Fiverr is a freelancing platform. We actually can create our profile over Fiverr, and we can actually take orders from the global audiences, global clients. We can submit orders and earn money. That's how people actually be on Fiverr. So example, we are on Canva. Let's see our design. Canva, just on Canva. Press type Canva and hit enter button. You can see a lots of contains a lots of advertisement. Advertisement, yes, that means the people petrol of pet RICLA. Oh my god, the user is something else. Oh, top rated seller Julia Pasqualin Lamia 61. So those are the username of the sailors. Username of the sailors. What they do? They actually create different contents. Some design PPT PowerPoint presentation content. Even if you want to design some PowerPoint presentation contents, just go ahead and just navigate your cursor over, and then just go to the PowerPoint presentation. Here is a presentation area. Go on that, and you can see the customizable templates, but you can create your own template by yourself. It depends on your choice. It depends on your impression that how good you are designing. So go to the create presentation. You can see the PowerPoint presentations, the PPT templates. PPT, why PPT templates is mostly important, mostly needed. The PPT templates is very much important for in order to design some good new PowerPoint presentations for the business purpose. The PPT templates is very much important for the students who are with the university, who are already in the university. They require something for their own classes. They require something, they really need to represent their own contents for the class operations. If they go for the presentation, then the PowerPoints, PPTs are very much important. Those are the PPT templates. Example given, if you want to go for a business meeting, and the business meeting is on the IT, then there are lots of IT templates, but you can customize it. You can customize it. See, there are 10 pages. 10 pages on a PPT as an IT customizable PPT design. You can customize it what you would like to do. You can customize it according to your audience, according to your client. If the client say, all right, I really require a PPT templates and the design would be very much unique, then yes, you can do it. You can create it. You can create it for him or her. You can even you can give him a very good presentations by using Canva.
So how it would be? Standard presentation view, even you can present and record it. So let's see how the PPT would be. The templates would be. So you can create it. Full screen mode. Here it is. Here it is. So today we just had a very basic class over the Canva, but tomorrow it will be more practical. I will try to create a new design, but I would like to see what your design would be, what your thinking would be, because it's very much important for me to know that you have the ideas. Get me? কোনো কোশ্চেন আছে এখন পর্যন্ত? আমরা যখন ক্যানভা ইউজ করব, মানে এখানে কি প্রিমিয়াম ভার্সনও থাকে? অফকোর্স এখানে প্রিমিয়াম ভার্সন থাকে, আমি তোমাকে প্রিমিয়াম ভার্সন লিংক দিয়ে দিব তোমাদেরকে। আচ্ছা, আচ্ছা, সো কোনো সমস্যা? আমি আজকে ক্লাসে সম্পূর্ণ ইংলিশে ডেলিভার করছি। সো তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে বলতে পারো, আমি তাহলে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করব। কোনো সমস্যা হয় না। সিনহা, তোমার কি কোনো সমস্যা? না আঙ্কেল, তেমন সমস্যা মারিয়া? না। ওকে, সো আমি জানি তোমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। আর দুজনের আসলে তোমাদের ভয়েস কোয়াইট সিমিলার, সো আমি সামটাইম কনফিউজ হয়ে যাই কে কথা বলতেছে, মারিয়া না সিনহা। সো আমি আসলে কোয়াইট কনফিউজ হয়ে যাই, কারণ তোমাদের দুজনের ভয়েসই একেবারে সিমিলার। তো আমাকে একটু জানাও। আর আমি আশা করব তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে ক্যানভার উপরে আরো অনেকগুলা রিসার্চ করবা। কিভাবে রিসার্চ করবা? গো টু ফাইবার। তোমার ফাইবারে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা দরকার নেই, এখনই আমরা ক্রিয়েট করবো না অ্যাকাউন্ট। ফাইবারে যাবা, ফাইবারে যেয়ে জাস্ট এই যে সার্চ বার আছে, সার্চ বারে তোমরা ক্যানভা ডিজাইন লিখবা। এই ক্যানভা ডিজাইন লেখার পরে এইখানে তোমরা সার্চ করবা, যে কোনো একটা ইউজারের অ্যাকাউন্টে যাবা। অ্যাকাউন্টে যাওয়ার পরে এখানে দেখবা সেই ইউজারের প্রিভিয়াস ওয়ার্ক, বা যেগুলোকে বলা হয় পোর্টফোলিও অফ ওয়ার্ক। এই পোর্টফোলিও অফ ওয়ার্কে যাবা, এন্ড দেন এখানে যে দেখবা যে তারা কি ধরনের ডিজাইন গুলো প্রিভিয়াসলি করছে অন্যান্য কাস্টমারদের জন্য। So, এখান থেকেও যেতে পারো, তার ডিজাইন গুলো দেখো, ভেরি মাচ ইমপ্রেসিভ। সে যে ডিজাইন গুলো করছে, অল আর পিপিটিস, ব্রোশিয়ার্স অফ দ্যাট মিন্স দ্য ব্রোশিয়ার অ্যাজ ওয়েল। এখানে ব্রোশিয়ার্স আছে, পিপিটি আছে, সো মেনি ডিফারেন্ট সে অবজেক্টস তৈরি করছে। ফ্লায়ার, ব্রোশিয়ার, পোস্টার, ব্যানার, ইউজার গাইড, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডস, any other designs. So আমরা ক্যানভার আজকে কিন্তু বেসিক ক্লাস করলাম। বেসিক বলতে ভেরি বেসিক, যা শুধু আজকে আমি তোমাদেরকে টাচ দেখালাম, গাইডলাইন দেখালাম। বিকজ আমরা শুধু ক্যানভা দিয়ে যে একদিনের মধ্যে ক্লাস শেষ করবো এরকম না, আমাদের ক্যানভা দিয়ে অ্যাটলিস্ট 4টা ক্লাস করবো, এবং এই 4টা ক্লাসে আমি ট্রাই করবো তোমাদেরকে মানে ম্যাক্সিমাইজ জিনিসগুলো দেখাই দেওয়ার জন্য। আমার বিষয়টা হচ্ছে যে বিল্ড ইউরসেলফ উইথ এ কোয়ালিটি। যদি তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে কোয়ালিটিতে বিল্ড না করো, তাহলে তোমাদের আসলে মার্কেটিং এর কাজই করা দরকার নেই। ডিজিটাল মার্কেটিং has got a huge opportunity. So মারিয়া আমাকে যেটা বলছিল সেটা হচ্ছে যে what would be my choice? Maria, that would be, if you are on the business strategy, that means Bachelor of Business Administration, if you try to take the business administration case, then I probably recommend you do not go for the business administration, but you should take the digital marketing, a Bachelor of Digital Marketing, or finance and the digital marketing. So digital marketing, if you go on the Guardian website, so example, digital marketing honors course on digital marketing in Canada.
So, best 50 digital marketing bachelor's degree in Canada 2023, right? So, আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি, digital marketing to study abroad. Digital marketing has got a very, very huge impact, a very brilliant career, not only in Canada but also worldwide. Digital marketing will never end, but there is another course you can actually learn about it, data science. Whatever. Data science will never ask you that you must have a science background, you must have a commerce background, you must have an arts background. No. If you have a very impressive background, then you also can obtain a data science degree. If you don't have a very impressive background, you also can obtain a data science degree. So data science is just a degree that actually can just want to know that how calculative you are. That means the probability level of your knowledge. That's what the data science is. If you go on the digital marketing, so marketing Canada, search it. You can see the digital marketing courses. But it's mostly important that digital business management. Yeah, digital business management. Digital business management. My wife, she's also studying on masters or masters of leadership. So that means the leadership program has also got the digital marketing, the digital business management. So digital marketing with co-op, 1 year, 4 months. It's a master's degree, I think. 6,000 euro. Digital business management, full course, on-time course. So 14,275 euro per year, 4 years. It's Humber College. So university, we definitely need to look up for the university. The marketing, a challenge marketing program from Sun University. Marketing will never end. Digital marketing will never end. Business marketing also important. So if you really need research, then Google is the best source for it. Creative advertising, এখানে দেখো যে ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজিং এর যে এখানে আছে 4 years কোর্স, এটাও হাম্বার কলেজ definitely I think it's a very good college because 14,968 ইউরো। এটা তো ইউরো অবশ্যই ইউরোপিয়ানদের জন্য, বাট যেহেতু আমি আমার কম্পিউটারের এনভায়রনমেন্টে ইউরোপিয়ান, তো সেক্ষেত্রে এটা ইউরোপিয়ান ইন্ডিকেট করছে, বাট কানাডাতে অলওয়েজ ডলার। তো এনিওয়ে, আমি তোমাদের কাছ থেকে এখন এই মুহূর্তে লিভ নেওয়ার চেষ্টা করছি। সো ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে কালকে দেখা হবে অন টাইম। সবাই ভালো থাকো, আর বেশি করে চেষ্টা করো, রিসার্চ করে বাই করো যে ক্যানভাতে কি ডিজাইন করবা। হ্যাঁ বিপ্লব ভাই, ক্লাস নিচ্ছিলাম। আমি আপনার বাসার সামনে। হ্যাঁ, মানে 10 মিনিট লাগবে আমার। আপনি বাসায় আসেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ফোন দিচ্ছি আপনার। ঠিক আছে, ওকে আসেন। সো থ্যাংক ইউ। তাহলে কালকে ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে অন টাইম 8টা বাজে। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর আমি কতদিন যেমন লিঙ্ক শেয়ার করছিলাম আজকে লিঙ্কটা শেয়ার করে দিচ্ছি। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।